Good afternoon, my dear students and teachers. How are you? Are you ready the lesson? Okay, very well. Then let's start today's lesson. Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік колледжінің ағылшын тілі пәні оқытушысы Жансая Қуанышқызы. Жансая Қуанышевна, English teacher of the Kazakh Transport College, named after Muhamedjan Tынышпаев. The topic of today's lesson: analysis of sci-fi film from different perspectives, physics, biology, economics. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ғылыми фильмдерді әртүрлі тұрғыдан талдау: физика, биология, экономика. Learning objectives that this lesson is contributing to: organize and present information clearly of others. Understand the main points in unsupported extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range of unfamiliar topics. Today's lesson, we will get acquainted with the English writer. Let's work out new words. There will be work with text and do exercises. John Wyndham Parks Lux Benin Harris was an English science fiction writer best known for his works published under the pen name John Wyndham, although he also used other combinations of his names, such as John Benin and Lux Parks. Some of his works were set in post-apocalyptic landscapes. His best-known works include The Day of the Triffids, 1951, and The Midwich Caucus, 1957, the latter filmed twice as Village of the Damned. Triffids appear in a science fiction novel by John Wyndham. They are tall plants with legs that seem intelligent, but are aggressive and attack people with their poison stings. We can see new words. Let's read together. The first word: wriggle. Wriggle. Извиваться, пробираться. Hatch. Hatch. Преграда, ограничивать. Vicious. Vicious. Злобный, ужасный. Poison. Poison. Отравлять, портить. Smack. Smack. Привкус. Hack. Hack. Кромсать, разрубать. Slap. Slap. Пощечина, оскорбление. Unharmed. Unharmed. Целый, невредимый. Search. Search. Поиск. Intruder. Intruder. Незваный гость. We can see the text. The Day of the Triffids. Енді келесі текстке қараймыз. Және Триффидтер күні деген текст берілген. We task is read is the text and the translate. Кейін біз жаңағы бірінші тапсырмада тексті оқимыз және де аударамыз. The next task, read the text again. For each gap, 1 till 7, choose from the sentence A till H the one that best completes each gap. There is one extra sentence. Бұл тапсырмада жаңағы берілген текст толық емес, 1-ден 7-ге дейін сандар берілген. Сол жерлерге міне осы сөйлемдерді қойып, текстті толықтырамыз. Conclusion. What topic did we study today? Біз бүгін қандай тақырыппен таныстық? Were there any difficulties in the tasks? Бүгінгі тапсырмалар сіздерге қиындық тудырды ма? Сұрақтарға жауап береміз. Thank you for your attention. Назар аударғандарыңызға рахмет.